abasoga ate sakono ne Uganda yonna okutwaliza balansiza nnyo mwenna abatulaba ku makya kuno baagaliza mirembe baagaliza okuwuliriza okulungi kogere bakagwa emu abateze TV ya baba esaife kyabazinga nti ye muli eyo nsemi oba tusaku omuka kuncho kuno era mutyame kalwe tuwaye akakofiira ako ennaku zino tobanga osula nako ne mu buliri manyi nze billboard kakati nze billboard ya kibiina kya People's Front for Freedom wali waka abantu bakkirize abantu bamanye bamatiri ekigambo ekyo People's Front for Freedom omanyi batuyita PPF nengamba nakyo kituufu kubeera eddagala lyawonya bajjajja mu enziku yabaluma PPF yeyabawonya so weba kibayita no offense bamusanyufu manya nti tugenda okusawula eggwanga tugenda naye nga musudi enkyaleero olina ekyekasi mukamugisha mbadde munamusabya kutolera ku salaamu bulungi nnyo ng'eggumidde abe n'abatulaba bonna kkiriza mbuza abannayuganda bonna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu abbe okedde kunsoomooza lwaki ate omanyi nga tunayingira parliament zenna reservation lwaki bakuyita honorable that's what I see sinamanya oli kasita yesimba ku Salamu Musumba ngagamba kati nange ndinga ni honorable nga ye manyi waliwo okweyita n'okukuyita nekiri mu mateeka katawo nkyagezako okukisoma naye ne bakansala nabo beteeka ku honorable owaye ebitiibwa nabyo bizibu naye kabale nagendayo ebyavaayo saakanya nabyo naye sigenda kwesimba independent nja kukkiriza bebagamba nti bayitamu bavuganye gamba abawangula buli bwogenda mu kooti oba tewakkiriza byakola ki nagenda mu tribunal ya NRM so sakkiriza byakola ki naye nja kuwagira President Museveni. That's the principle. Awasigadde rero ndi mu kibiina nzizo okuyiga ndi mu class you have to give respect where it's due. Kubanga mama mbadde mulaba ku floor of parliament nali muwuliriza ku TV mbadde nkolaba mama nkiriza nti you are one of the enlightened politicians in our country and I believe you are a encyclopedia so we have come to learn from you. That's one angle. The second angle nze ndi musoga nze nasangayo nokubona aye oidi wenave busoga olusoga lona alwerabira so kati nkomye wano lwaleero kubanga nina kibirango nina honorable Musumba so ndi mu kibiina njagala kuza olusoga lwange olwali lwalumuka aye nga maliriza byona iseife afunvuwe Honorable Salamu Musumba tutandike ko nabiriye naye Honorable Salamu Musumba ba presidential candidates bali mu kuyiga akalulu batambula the political elites bagamba nti abantu bonna abali mu kwogera no message at all. They are just trying to get numbers abantu abawerekera nangi naye temuli mulamwa. From the PFF point of view jemutuddeyo you didn't front any candidate emabegakawo mwatutegeeza nti mwali mukwogerezeganya n'ebimu ku bibiina mulabe ebibiina bibiri Alliance for National Transformation National Unity Platform. Yes. Maybe tutandikiraawo mutuuseewa n'okwogerezeganya n'ebibiina ebyo NT ne NUP because time is running out. No, time is eternal. Okujjako nti timetable eya elections 2026 gye tugoba but nga time is eternal. So nzikiriza mbulira abatulaba nate nti nga People's Front for Freedom twasalawo nti tetujja ku presenting presidential candidate in this term olw'ensonga nti twagala obutabeera kizibu eri abanoonya
single candidate nga bwe mbadde mutusaba mubadde mutusaba ebiseera ebyo byonna nti mwagala okukyusa obukulembeze naye ekimu ku bikiremesezza be ba candidates okujja abangi so ekyo ne tukyebuulirirako era ne tugamba nti ku luno wadde tulina abasobola leka let us give Uganda an opportunity okufuna a single candidate. Tulina entegeragana ne Alliance for National Transformation era nga enjogerezaganya ezo tukyazirimu era twazirimu naye twazitandika ng'obudde bugenzi ne tugamba nti obutejjaako chance y'okupresenting a candidate mwewandiise as we talk. So kyekyo kyemulaba nga tukyayogerezaganya lwakuba eggwanga lino bambi lirina ennaku y'amaanyi nti lyagala okukyusa mu bukulembeze naye amaloboozi mangi tebakyasobola to work out what to do. Bakitulekedde ffe abali eno mu mitambo egy'ebibiina tubataase era kyekyo kye tuliko. So muyinza okugamba nti naye nga tekinnakola, yes, but it's work in progress. Aren't you time bound? We are not time bound because what would happen? Kasita tukkiriziganya even at the 11th hour, one of them would give way to the other. Ng'obululu bwaffe bwonna tubuteeka kw'oyo omuntu anaatutuusa mu kukyusa obukulembeze. Honorable, ekyo kiri ku ntebe ennene yokka oba kiri ne ku parliament ne local government positions? Wonna weekiri bwe mulaba ba candidates abangi, it is not too late. What we are providing for is a pool of leaders to give Ugandans a choice. Buli omu ajja kwepima by December amanye who is who. Era it will be the decent thing to do, the strategic thing to do. Bwe mwepimamu around December 31st nti ono yatusinga amaanyi mukozese weeks ebbiri ezisooka okubuulira abawagizi bammwe nti olw'obulungi bw'enkyukakyuka n'okutuusa eddoboozi lyaffe ery'omwanguka mu centers of power. Kuba centers of power now are presidents, parliament, ne local government. Yes. So, because if you don't do that, there will always be one winner and the rest will be losers. Honorable Ngasaba Genda wa Sheikh Kasim Kamugisha. Why ANT and NUP only? While your DP, Common Man's Party, National Peasants Party, Conservative Party. By the way, I would like to congratulate you. Candidate wa Conservative Party, Jiaba Dano Nyeze Yakaru. Wabudde mu bintu. Walondeddwa cabinet balangiridde vice president w'eggwanga mulamba mu government egenda okubeera eya Conservative Party eddako nga gwe mumyuka wa mwami Mabirizi John Elton era ojja kukulembera ne Honorable Miriam Matembe nga Prime Minister. No problem. Naye mbadde mbuuza wali nti why ANT and NUP and not the other parties mu kwogerezaganya? Conservative Party tuludde nabo kuludda olwagala enkyukakyuka era be bantu betukakasa nti any day any time we are on the same side. Nga ebibiina we deal formally, so siyinza gamba bantu bange nti tukole bwe tuti nga tetunnatuula kukkirizaganya. Manyi nga Conservative Party okunsiima mbeere vice president waayo lwakuba ntegeera ekinyusi ekikulu of governance tuddeyo nga bannayuganda, tuddeyo mu factory reset, tuddeyo ku nsibuko ya Uganda to build back this country based on the foundation on which we were made. Yes. And that's the 16 regions of this country. Buli region ebeere part of this country, which is not happening right now. Tetulina gains. Bali ba protecting the gains. Kakati nze manyi nze ndi musoga ddala
ate segomba kubeera kirala amamusoga tokyenenyeza Mukama Katonda yasiima mba omusoga eddoboozi essoga mu Uganda muno naye tekiŋŋaana kumanya nti my brother from Kigezi is my brother from Buganda is my brother naye ensibuko yaffe egenda eggwaawo era nga tuli worried nti soon we might be led by refugees nga bantu bavudde buvyeri ne batutomera ne batuwambako obuyinza soon ojja kubeera wano ng'omudinka ava eri ng'omueritrea ava eri ng'omukonga ava eri so to preserve who we are banaffe okubakuuma is no problem but as a citizen who is a citizen of this country by birth by descent by registration tewali nsi yafuuka kusaalimbiramu everybody has the same right as no so ekyo nkirabira mu ngeri emirimu gye gigabibwa mu ggwanga emirimu abakuumaddembe tebafaanana nga constitution bweragira n'emirimu tegigabibwa nga constitution bwegabirwa education opportunities zonna tezigabiddwa nga constitution bwegamba so to clean up this without bringing further problems to this country tusooke tuddeyo twesettinge bupya ekyo People's Front for Freedom kyerabye nga eddagala erisooka to cure the internal frictions that we have as a country, the discordance, the dysfunctionality gye tulina as a country. Of course, abali eri omanyi bagamba mbu we do not want ethnicity. Why don't you want ethnicity? Who are you? Tribal talk. Mbu that is tribal talk. So what? I am me. I am me. Yeah. If you don't know who you are, that's your business. Then tomanyi na gyogenda. Toyina kyomanyi byogenda. Tomanyi bajjajjaabo, tomanyi tosobola kulanya kati oyagala ensi yonna ebeere neutralized into nothingness because I am me Salamu Musumba. Any day I am a Musoga and I'm a Ugandan. Yes. Full stop. And that's not a crime. If it was a crime, the Jews and the Palestinians would not be fighting for a strip of land called Gaza. Sheikh Kassim Kamugisha. Yes, please. Bwawuliriza Honorable Salamu Musumba ate wakkiriza nti wazze kusoma leero oli mu kiraasi. Mr. Mukirina. Kinene bulungi nnyo. Naye bw'ayogera akulaga nti eggwanga lyetaaga okuddayo mu factory reset. Yes. Windows tuziyiwe. No, we also need to update software. Never tunakola factory reset, tujakola update. Yes. iOS 26. Exactly. Sheikh Kassim Kamugisha, the party that you subscribe to, yegamba nti you are protecting the gains. Era tugenda bulungi mu maaso. Ebyo tufunye tubinyweze. Bano bakulaga nti ekintu tuyiwe computer yonna eyike ku ttaka. Siku resetting buli settings nene software kaji updating nze yitegera dala software yange eviridde dala ku motherboard oba fatherboard this time around. I want to honestly agree with my I can say mama on the fact that toyina kwerabira who you are. Ekyokubiri olina okumanya nti kyoli waliwo abalina okukifaanana be baana bo be b'enganda gy'ova kubanga buli weerabira originio oba oleese ekizibu ky'amaanyi mu maaso kubanga abantu bajja kuluzinga kye beezimbirako okufuuka omuntu ategeerekeka ne babula. So we must preserve ourselves. Of course, what I might not principally agree with Mama is the approach. Because we're talking about today 18 sub-regions. We are talking about either federalism or federating sub-regions affair, then to ring fencing ebintu ebingi including governance in those sub-regions
and yet olwaleero Uganda waliwo weetuuse mu byenjigiriza nti omwana asobola kuva nze nava e Kabale n'ensomero e Busoga NTC Kaliro kati singa nafuna omulimu e Kaliro ng'amaze okufuluma mu NTC nandibadde kati mpangalira e Busoga kati buli bwolingi fencing oyinza okuziiza omwana yandibadde asomere n'akolerayo obutasobola ate nga alina kyasobola okwongera ku so the approach must be studied okulaba nti teziiza omuntu alina value addition ne baba nga tava mu kitundu bwekityo. Number 2, maybe Sheikh Choino okuinterrogating lwaki Honorable Salamu Musumba ekyo kye baagala twatuuse tutyawo kuba nti kati that's what we're desiring for to go that direction. You see the main point ya mama tebadde question ezemu kubanga conservative party yalaze nti singa Katonda ajuwa omukisa n'abana Uganda ne bakkiriza nekwata obuyinza emuleeta kati yenga ye ng'omuntu akkiriza nti we must conserve something, we must remain on some roots unshaken, some identity. Naye sikiwa because I have not extensively read the principles and the foundations of PFF okumanya nti is it part of the base of PFF. It is the base, it is the constitution. So our bwekiba nti ye base kitegeeza PFF looks at federating at some level and conserving some values and who we are, which I think government eriwo teyawukana nakyo because bw'otunulira constitution yaffe and we might disagree on some principles in terms of how it has been implemented, the quality of the constitution, but on the basic line, preserving cultural identity y'abana Uganda. Chovoraba in some or another, ojja kusanga nga tulina cultural leaders. You know, I'm very blessed that some time back, a month ago, nachara ko mu Paris ye igenge. Nange nenfuna kumikisa okuveyo. Jejiri. Kubanga kugamba yenanye n'ekitundu. So but you see, lwaki government tegambe di culture ziveyo kubanga ekimanyi nti waliwo abannayuganda kye beegatirako nga kyamu mu buwangwa nga tugenda kukisanga mu bitabo bye tusoma, tugenda kukisanga mu maduuka nti okigule, kiri inherent kyabwe. Kyovula begamba nti wabeerewo Kyabazinga, wabeerewo omukama, wabeerewo kabaka, because it believes in conserving some identity of Ugandans. So I think we might disagree on how we are approaching that line in terms of our party backgrounds, but the principle is each one of us believes in maintaining ourselves and who we are. Yes. Now, okuyuwa windows na buli kimu. It cannot be a one-day process. It can. Okay, principally, but on opinions, the approach also matters. Nti bw'oyagala okuyuwa eggwanga olunaku lumu, oyinza okusubsiding into chaos and anarchy. If you can create a district in a day, a district and a constituency in a day, only the message. By mere mention that Chibere ne chiba. I mean, what are you talking about? Abantu betoro baveko mama. Now, you see, in my view, it is also possible that you can dismantle a system, but in a progressive manner. And that's what we intend to do. And therefore, just like you see, look at Kenya, for instance. Kenya, yasala won't agenda ku devolving of power. Neteka county. We manager agenda devolution of power. Devolution. Maybe yesoboka. Chisoboka. Yes. Chisoboka. Nze ngaba the chairman wa district. Kamuli. Manyi nti districts are part of the problem of Uganda. Kubanga they are under-resourced, understaffed, under-tooled,
tebalina bye bakola bali awo an empty space in which they call a chairman naye nga chairman talina kintu kyonna mu mateeka bagavana bambi beewulira nti bandibadde naye njagala abeere gavana wa Busoga. Twagenda olumu nga we wanted to partner with China. Basooka tubuuza nti what is the size of your population? Katono nnyo ddala bwe tukomawo Honorable Salamu Musumba ajja kwongereza okwo naye ne Sheikh Kassim Kamugisha abadde ayina narrative gyagezaako okuvuga etuusa ku ndooza okukaanya wakati wa bombi buli omu bw'alowooza gye tulina okubeera. Katukomeko, good morning. Bana Busoga mwena mwebala okutubona na byonna bimutukolera eyo nga Baba TV nkyogerako ekyo nga kimanyi mpuliddeko ab'entu nga munno nga bali lost bagamba tulina omwana owaffe Mugisha muntu naye ate tetwagala kuba mu President Museveni oba tukoze tutya bafe tebatunyumiza ati mufe. That very question that they are stuck. And I've seen it. They in the can't be papers. stuck. No, but you see, they are lost in between. They can't. No, you see, Abbe, it's not about where you are born. It's about what you can offer in terms of leadership for our country. Sikyateka nti bwe mba nve Kabale, nti kubanga nve Kabale, nina obusobozi obuwe ekisinga ava awantu awalala mbuweereze Kabale. Ati bagandi mwa Museveni bamuzaala awo. Omukyala avaawo. Yes. Kakati ate ono naye mwana waabwe. Akatulawo obuzibu bwe tugenda okufuna mu maaso awo. And you see, the mama, the mamas have got a very serious problem. Yes. Because they know where we were in the 60s, Bachelor Bako, in the 70s, in the 80s, and now they're still around. So they are beacons of knowledge. Why should we be debating emotionally on who should become our leader? The debate should be on reasons why Honorable Salamu Musumba is the best for her constituency. Sheikh nakubuzako wali nti ekyobuuzize ekyo abamu babuuza how did we get here? You see, emotions ezo lwaki zivaayo mukadde kano lwaki zabika nga ziri waggulu. For me, nyinza okukirabira ku line zibiri, line esooka. Era abamu ne babuuza nti nkibuuzanga wano, is there incumbency fatigue? Waliwo kubanga abantu bawuliranga bakooye a certain regime 40 years down the road, and maybe it's expected. Zinyinza okulowooza Abe nti kisookera ddala civic education yafa. Yandikoze ki? Civic education yandikyusiza ssemateeka ne tujja ku bisanja ebibiri. Civic education teyandikyusiza ssemateeka naye yandiwadde abantu endowooza ne creating the best political awareness. Kubanga abakulembeze be tulina olwaleero ku level zonna abangi tubafuna kubanga fa baronda naye gwolonda omanyi ky'omubanja ng'omutuuze mu ggwanga. So I think level of civic education has declined, and the blame is on both the government, the private, the civil society organizations, but also namwe abakadde balina kye mumanyi ku bintu bino. How much has each one of these contributed? Okulaba nti Omunnayuganda amanyi lwaki agenda kulonda mu kalulu kajja mu January. Kyovera omwana ajja kugamba nti nze Kamugisha waffe. No any other reason. Akoma ku ekyo. Anti ye security ye. Ye security ye birala bw'aba tabimanyi. At least ka yesibire phone. Oli agamba nze nali Makerere wabwe nali mu senior fonga tumala. Oluyimba lwe baakuba lwali lwa gundi amuwaka kubanga yazina oluyimba lwe. So civic education eyandibadde ng'emujja kugamba nti Kamugisha mwana wa ku kyalo ka mulonde ne mulaga nti Kamugisha bw'omulonda ategeera governance alina bagoni mu governance nayongera value ku ggwanga tagirina. So tulina okunenya civic education. Ekyokubiri, naffe abakulembeze twavudde ku politics of reason, twagala kukyamukiriza.
Honorable Samjunga Naganti was the peasantry politics. No, the peasants built China. The peasants built China. Peasants. They were led. That is it. They were led. But now you are not leading, you are following. I don't know who we are following. You are following the peasantry. Travel the politics of reason. So whatever, I have no objection until you can have an entertainment team on your group. But why should it be the major factor? Because you have nothing to offer. Kati bwe mwagala ayimba abakunganyiza abantu. Lwaki temwagala muyimbi agende yeekunganyiza abantu abaleading why? Kakati zinenda banti nafa bakulembeze. Mugenze mu territory ye. Tulina okwezimba. Nobaako difference jowa abantu bo. Kuganobanga gwa leading in terms of the ideas abantu namanti uline bwajja nga talese anagira agenda kwogera amovinga abantu. But also have moved from politics of objectivity to politics of emotional incitement. Omanyi munkaga sisi wanti ba Ignatius Musazi n'abalala batandika political parties nti singa tebali basajja boogeza abantu straightinga issues bandizime ebibina ne tubisanga olwaleero. So tuvudde ku politics of insulating issues netudda ku politics of inciting emotions kubanga kye kikwanguyira okulisawo kyokola ekyo kitegeke waliwo atutadde mu mbeera eyo atutegesa atyo. You see, I think you want to add two issues: incumbency and that the other factor. Because I'm interrogating 40 years of someone in power. To me, you see, to me, I don't think that it's it is subconscious and conscious. It is subconscious in the sense that waliwo abayingidde mu kisaawa nga they don't have much to offer apart from inciting emotions. Ate ne wabaawo kugamba abaana abazaalibwa nga bo si bye baliko oluusi bye tubagamba eby'emyaka 6 emabega. Temulina kye mutugamba. Exactly. Kati ne bagamba nti bw'aba abe talina kyangamba kubanga simanyi ebyaliwo. Akati nze kijja kyenkola kyengenda nakyo. But you see, nabadde somewhere yesterday in a discussion. Nengamba nti when you look at the vibe in the campaigns now and the vibe in the campaigns of 2001, 2006, 11, 16 vibe byajanga ekola ki. Then 2021 there is a difference. Why? Kubanga 2001 you had a colonel who had been in governance, a profession, medical doctor. He's contesting with a military general, retired, who had been in governance formally and informally since 1972 or 70s. Now, the colonel would bring this point and the general would bring this point. It would generate debate. So timu ya Museveni yaleta anga chino, timu ya Western yaleta chino, nechinciting a debate mu bantu. Now you have got a team in 2005, a campaigning for multi-party dispensation, in parliament in opposition. You have PAFO, Parliamentary Advocacy Forum, you have Reform Agenda team, they come up with FDC. But on the other hand, Oyinaba Rugunda, you have the Mbabazis and other sharp cadres. Now it becomes really a debate of ideas. Now, 2016, the alliance which was being proposed by Mbabazi collapses. Now there is now a division in the ideas of the opposition. So therefore, Museveni remains with idea, and the other line is collapsing in terms of cohesion on its idea. So the vibe escalates. We're not 2021, where the vibe on one of the opposition lines is confrontation with security because of lapses on both sides. Now you have got a vibe because there is confrontation. Now today, you don't have a vibe because confrontation is not there. One team has got what is putting on the table. Now the discussion is one side, protecting the gains, but what about this one? You see, let me tell you, even that you are creating a narrative which does not exist in the minds of the people. Yes. But me and you who were present, yes. Does it make sense? What?
The 2001, Bible yali weri. there was a Bible because there were ideas. Police of reason. Bino ebibuuzibuuzi binyunyumya nga mwafunye amagezi lw'eggulo. Does not fly. You have created a monster that you must deal with. Temutunyumiza bibuuzi. There is an idea here and idea. So when there were ideas on both sides, what changed? The violence was maximum. Look, you've never contested, please. The people made choices. Come on, they have never made a choice. That's why you lost, because you are not their choice. Okay? Ugandans have never had a choice since we went into multi-party. Hey. No. Tewali. Fear-mongering and peace. There was peace in Uganda. That's why the Muslims greet Salamu Alaikum. The Jews greet Shalom. Abaganda bagamba mirembe eradde. It is part of who we are. Temutunyumiza peace. There was no peace because you went to the bush. And none of us wants to go to that bush again. So we are not a threat to ourselves. They claim they restored peace. They did not restore it. They caused the insecurity. And when they stopped it, there was peace. Mama, if I can interject. This narrative is stinking. Are you suggesting that the history which we read, yes, about the 1966, then 72, 79 regimes, yes, is distorted? 1966. The dysfunctionality between Berana enkaaga n'omukaaga ekyaleeta obuteekerezaganya era balenzi mwe ababa mu byobufuzi mwereegaleega temuwulirisa. You don't listen. Temuwulirisa mujjudde amampaati mwe muleetedde Uganda ebizibu in all the times. Egos, who is who? Ani ayogera nze njogedde. Kino si kya kitaawo. This is not your father's farm. This is us too. Oyinza okuba nga tonjagala, that's your business. Naye tutudde mu ggwanga limu twakkiriziganya nti bwe tuti bwe tugenda okwefuga. Owulira? Tukkiriziganye nti I have a right to have a voice and a choice. You will not impose yourself as a choice, and you will not define my stupid choice as a crime. Let me be. Do you suggest that history jetusoma ano afe jabasoma bitabo ya instability and first of all babakoledde tima their mind obutabasomesa bulungi what colonization meant. We were taught colonization as if it was a honeymoon. Abasungu bajja ne batukyalirako bwe baamala ne bagenda. No, we were conquered. We were discovering a source of the Nile. No, we were conquered. That rosy picture of what happened in our history is a distortion. That entire trash, you must repack it. What did the British do to us? They distorted who we were. Okay? They disrupted our way of life. They conquered us and imposed their will on us. Okay? That is not a glorification of a situation. Bwe baamala okutuwamba ne tufuuka abakozi baabwe, ne tubalimira emmwanyi, ne tubalimira pamba, ne batwala mu industries zaabwe, Birmingham, Liverpool, Blackpool. Kakati mwabatudde wana abandaba ezo ze tiimu ze muwagira Man City, Man U, Liverpool, Chelsea zazimbibwa ku maanyi g'abajjajja mmwe. Singa mwakitegeera, singa kakati tuwagira birala. Kati bali tebakyali butuyina baffe kakati abatukulembera baffe. Anti omukululo gwego omanyi bino bye mugamba temwagala kumanya mujja kufa bubi toyina kyotugamba mujja kufa bubi kuba muddinganamu babaluka depending on your ignorance. So 1972 ekyaleeta 1972 kyali ki? Bwali bubbi gold away Congo sibe kyali era bubbi nga bwobulaba mu NRM bwe tusoma era bwali
Kakati 1966, it is a constitution which was not seated properly on itself because of what was imposed on us. Nga Bungereza imposing governance system ebafanana. Kabaka is like the queen and the king. Prime Minister alinga ani Prime Minister wa Bungereza kati. It's called Steamer. Oh, Kia Steamer. Kale katugambe Margaret Thatcher. Boyo temwerabira. Kakati bw'obireeta n'obiteeka ku basoga wano abatabirabangako friction nejjawo. That was a time bomb that was written within the constitution that at time T they will disagree. They will disagree. Kuba you are imposing a leadership on Uganda and imposing another leadership on the rest of Uganda. So that distortion was inevitable. Bino ebirala ebyajjawo tugenze mu 1980 era bwali bubbi bwa bululu. Bagenze mu Bush era bagendedde ku maanyi na narrative nti babbi obululu. Leero bakola ki? They've multiplied it 100 times. The theft has multiplied 1,000 times. Sheka bakwemulugunya nti kabaali okulonda nti obubbi n'abaana babunyumya. Waliwo abaana abakuze nga tebafunangako kintu without in the main door. No. Baita mu bumoli, bribing oli bwe batyo. So we've created a society for ourselves. So and this we must deal with it. We must deal with it. Scaremongering will not help at all. Because we don't have time on our side. So what gains are we protecting? There's a gain. The first gain is that we, the people of Uganda, are here in spite of all. Eyo gain ya amaanyi. Era bali bwe bagamba nti era tutudde entende nga bannayuganda. Okay? Yes. Ekyo kituufu. Ffe abannayuganda twekolera ebyaffe bye twagala. Ekyo is a gain. It is not a gain given to us. It is a gain we have given to ourselves. And therefore we will defend it ourselves. Ebibulako biki? Ate gain y'otulo nga bagitujjukiza. Ate gain y'enjala. Gain y'enjala. Gain y'obutasoma. Gain ey'emirimu okubanga gyekubidde gyewunzikidde eno. Gain ey'okubanga we are not equal under the law. Nva wano ngenda mu kooti. Eyo mukono nijegula zegulaga mu north. Gusonze wo. Enjuba gyegwa. Naye gyeva. Teri. Eri buwunyo obwavu. Na kakati ngenda mu kooti. Okiriza nti waliwo gains. Kiriza. It is a fact. Naye bali bajukujjukiza buli ssaawa temwerabira. Batumanyira. Tetwerabira nga mwerabira Katonda. Omanyi lwaki ogenda mu church buli Sunday? Omanyi lwaki? Okujjukiza ky'omanyi. Naye kambuuze nga temutya Katonda mmwe omutunyumiza bino. Kuba Katonda yasalawo nti buche si yeye. Ne tubeera ne motto for God and my country. Tuli mu country which has forgotten God. It has. Ate Uganda bagamba it's a very religious country. Which religion do you have? Which religion except the religion of theft? Osinzanga Katonda omwera omwagaliranga ddala. Bamwagala. Tebamwagala. Your actions speak. Not just your reciting, your rhetoric. Your actions speak. You know, people say, Salam, you're angry. Yes, I am. And I have reason to. Kubaze je nasomera, je nakulira, byonna ebyatufuula kye tuli, baabimalawo. Eno government yabimalawo. Teinako etaddeyo. Etugamba naffe tuprotectinge ebyo ebyaffe bye baamalayo. Era tusanyuke tukube engalo ng'abaana abaffe tebasomye. Bano abaana be mulaba batabuse bonna
bazaalibwa mu mulembe guno ogwa Museveni. Agamba yabagema abafuule maniwa kuba kati basala bikajjo. Our children drop out just because they can't afford UNEB fees mu P7. But I think, Honorable, so temutunyumiza bibozi kululi mwagambanga nti Obote yali mubi. Obote yajjako ewammwe. Si mama. Kakati bwe tukugamba nti Museveni atukoze bubi. Why must you say no? Then it's not right to say nti Amini yali mubi, Okello yali mubi, Obote yali mubi. That narrative, you must set the standard of this narrative. So, this election is about nothing. It's a zero-sum game. Vibe very vibe. Omanyi bei ya t-shirts zino. Ngesomesa abaana emyaka 5. Just t-shirts. Nga tunateekako entambula y'omukulu. N'aba muwerekera abatembeeyi b'ebyobufuzi. Honorable Salamu Musumba katugende mukumula ko katondala. Katukomewo after this short break. Kugambye ngenda mu kooti Dr. Besigye akomawo. Omulamuzi agambe nti I am competent. Tugenze kumula. Tukomeyo kompewo. Honorable Salamu Musumba waliwo abuuza wano ng'oli munyiivu nnyo. Ndi munyiivu. Era obunyiivu obwo onoobuteekawa. Yet waliwo n'enteekateeka za iPod nti gye mutuula eyo bumusungu nga buno ne mweyabizeeyo munda nti bana eggwanga lyaffe. Ebiboozi ebyo bye munyumya binyiiza. Binyiiza because you don't know how many wasted opportunities they have been. iPod ffe twagitandikawo. Ne bagizalawo. Bino bye tuliko bye bibala ebya buli kimu kye tutegese ng'eggwanga. These are the fruits of our omission, of our commission. Okay? This is the harvest. What we are harvesting is anger. Ate banange mwesiima. Nze nonyiigirako naye waliwo abanyiivu abasinga nange naye babeerindidde mu kakoona kiraka. Oba mwagala nnyo oba mwagala katono. And so it will be. Abe. Because you reap what you sow. What have you sown? You've sown a discordant society. Mutwawudde yawuddemu ng'eggwanga. Bye mukoze bitwawudde. Kuba tutuula ku TV buli avaayo n'omutunuulira noga nti tuvudde mu nimo. Tuvudde mu waliwo olulala olulimi lwe twakozesanga. Kati tuli mu lulala. We can see. And please don't blame us. Because the eyes are seeing. Njagala kukanya ne mama nti obusungu bubaawo. Obusungu bubaawo ate ddembe ly'omuntu okuba n'obusungu tewali teeka erikugaana kusungibwa. Naye ekisinga obukulu kwe kulaba nti obusungu obukontrolinga ne butonoona. Kubanga eno Uganda si Abe, si Honorable Salamu, si Kamugisha feka. Uganda ya fenna. Tisinga obusungu bubimba ne buvaamu okono ne bwali busungu obwatwala President Museveni mu kishaka. Katuyagala tudde mu myaka 10. Tugenda kuddayo. Because the problems he meant to solve. Oba oyagala oba toyagala we will. Mu Uganda ine dembe okwogera kyoyagala. So what? Katukubanga exactly. You know, you guys are annoying. Line dembe lya mukama Katonda. Exactly. Okwogera kyoyagala. Exactly. Lindekere siri ya Museveni lyange. So kakati Salamu okugamba nti basobola kuddayo. Dembe lyokukyogera. Tusobola. Naye you have to show reason why you are going back. Talina nsonga. Okimanyi nti Madagascar bwe wakedde nga bantu waliwo ensonga lwaki abantu balina okugira n'amagye ne gabagatako. Amasannyalaze n'amazzi. Amagye gabeegaseko ne kiyiika. So, waliwo okubaawo ensonga buli omu yenna agamba nti really from Karamoja to Kabale, from Kasese to Busia tukaanya nti there is a very serious problem kiyiike. Abantu banagira bakyobole emyaka 5 gino nga gigwawo.
bakyasobola kwongera naye ekisanja buno busungu bwalina tebukulaga nti abantu bakiraze abenze kinsanyiza mu kwogera kwa mama kibadde kimu akkiriza nti waliwo some gains. To me it's a plus. Omanyika nkubulire oba region eyo yonna kati yafa kuva katonga kudde era bikange yafa because these people used to manufacture men and women who could never give me that mbocho chiwedde. I mean they're bigger than now, you know. You see bwe tubeera ku debating eno opinion yange sikyateeka nti mama agikirize ate nange sikyateeka nti eyengoleki tusigala nga tu debatinga but nze okukkiriza nti waliwo ekituukibwako kikulu nnyo gye tuli. The fundamental question which I would agree with her if she asked it was the quality of the gains, omutindo gw'ebituukirwako nti bwebanga amasomero weegali naye the problem with the schools is the problem with the abasajja nga ba Dr. Besigye ba President Museveni ba Honorable Zindana boogera oluzungu nokkiriza omanyi nga aba western temukyamanyi luzungu ati sikyateeka ntumanye oluzungu mulina because it's the transactional language sikyateeka you should know English kyateeka we should understand English half the world gye bakolera boogera lulimi aba bogambye aba western gye bakolera anti kakati bali comfortable buli office oyogereramu olunyankole so it is not okimanyi nti the measure of literacy in our constitution is what see fluency in English is what you know it is senior 6 or its equivalent it's what it's not English then what are you doing you see because it is the official language it is the official language okutegeera oba obuyivu olina okuyogera luzungu so ku bantu omuntu tali fluent mu luzungu si measure of literacy bwe bagamba nti the official language is English bali bategeeza ki mu kutegeera okuko you see point is diversionary sinakitegeera it is not but we should now look at the quality of the gains to debating tugenda naye mwali mu parliament kiki ekyabagana okuteekawo poliisi ezizimba omutindo mu masomero gaffe kiki ekyabagana okuteekawo poliisi ezizimba amalwaliro gaffe ne gabeera ku mutindo kubanga era sente fozi weziri tirizi weziri ne Busoga naliyo manyiyo naliyo siyogera kukyeta sisimanyi buuza ati wulira bwe wandisomedde kalire nti sisinga sife twagiteekawo you see that tuli bana Uganda ate ne tugijjawo ne kaliro teyajanga nga muri mu parliament kaliro yajja mu myaka egy'emabega yajanga tuli mu parliament we turned it a training school into a national thing nze nali mu MT sali mu university anti yali mu local yatandikanga local teacher training school nefuka national training school but you see the debate should be the quality of the gains kubanga tukanyiza nti waliwo ezikoze eki ezituukibwako then tugambe nti eno quality bweba efudde tuginunula tutya now we go to the quality kubanga onalebo ngaatandika yagambye nti power centers are 3 presidency parliament and local councils ne tugamba nti bwebanga quality ya gains and services is poor then we must improve the quality of parliament we vote substance into parliament enagezako okumanya nti wali weetaagawo mutindo ogwandibadde guli ku level enatuusa mu Uganda ku level bweti so we now go back to the campaign and politics of reason Salamu bwayimirira mu constituency ye what is her campaign point Mama President Museveni yajja Busoga mu by election n'atugamba nti nze munondere buli ekibaawo kasita bwe kizuukuka oba kidomola oba kiki that's the quality it's a proclamation kati obuuza parliament seenare muyoka parliament it's a proclamation that you see nekati ababaka ba BNRM maybe bebandi badi basokerwako kufuna quality bwe tuba tu debating ku having equality in parliament tetulaba ku who is who we are looking at a member of parliament in parliament who can understand
interpret and debate policy. Tugenda mu parliament ya ghetto. And bills. Kakati bwoba ogenze mu parliament ya ghetto ye nakuwa polite. Bannange babuulire. Tulina kwekuba mu kifuba kyekyokka. Okwekuba mu kifuba okukkiriza nti waliwo kitutatuuseeko ng'eggwanga. Mu mutima ogwo mukkirize twerongoosa. For us we call it tauba. Mea culpa, mea culpa. Olina okukola gunsinze gunsingidde. Mea culpa, mea culpa. Gunsinze. Bwe tunaatuuka awo tujja kuba eggwanga tulyagala. Ayi okusuuwa amani tekijja kukola. Ono bwe walabako omwami Museveni ne mukyala we nga beetonda byonna bye twasobya oba ffe twabikola oba abakola naffe oba abatwetoolodde tubeetondera wabira bikololo saabirabamu nsa aneetonda yeefumiitiriza ne guba mukolo kuba okwetondera eggwanga is just in person. It's a process. And we'd better get on it. Because we are peace-loving Ugandans. And I am the first peace lover. That's why my name is Salamu. Peace. Peace. So, let us come from our high stools. Mutulangira, esawa y'okulangira yakoma. And the first piece you must show. Si ono Rakasis. Si ono Yamande. It is first the political prisoners, the young boys, the young energy that is rotting in the various prisons. Symbolized largely by Dr. Vesi and Haj Obed. If that doesn't happen, nothing matters. Nothing matters to this country. We must make peace with all the people that we've had. First of all, start with Northern Uganda. Northern Uganda is still bleeding and suffering from the consequences of 20 years of war. Naye tekikomya awo baba baakatereera ate ne mubalumba mubabbeko ebyobugagga bwabwe. Because you're using raw power. You need to find it in your hearts to make peace. Njagala kufunako bannabugabula ku masimu abaagala okubaako ne bye babuuza oba okansooke mbabuulire Rwenzori region tekimala mwe kutwala musinga mu ddwaliro kuba mwe mwamulwaza. Mwe mwamulwaza. He was in exile. He was deported. Germany kumujjanja. Nga Kabalega bwe yali ne Kabaka Mwanga. Not that he went to Seychelles, but he was taken from his home to Kampala under house arrest for years. You have to make peace with all the people you have stolen wealth from, the people of Uganda. And let us make peace while we can make peace. It is in our collective interest to face ourselves in the mirror and say, twasobaganya, let us start again. Who initiates the process? Who? Aggressor. Baba wo. Baba. Mukulu. Yes, Baba. Yeah, what agamba mtowa. But you're talking about a society of equals where only one is first among the rest. We are all citizens and the president is only first among the rest. The president must reach out. Not in these manipulative things. Face us like a man. Face us like a freedom fighter. Face us like a leader, an elder. Face us. Let's talk. Face us. Don't do these cowardly things.
So muli willing? We are available. Any day. Kutuula naye. Okutuula mu nsonga etereza eggwanga. Manyi bwe munyumya mbu kutuula naye kyeki. We are talking about a country. Wali olabyeko sibosa abantu omukadde. Bano ababadde abanene bajaji nga bazeeyo ewaabwe. Wali balabyeko. They have so much to regret. They are very humbled. They have so much to regret. Wali olabyeko retired generals. Oba abeewamwe temubalaba. But they go back to a community and they are in shock. Uganda bweti bweri bulijjo. Nakuba babadde beewubiramu. Reality dawns on them that they are surrounded by poverty, a sea of poverty, a sea of uncertainty. It is frightening to them. It is frightening to the old, it's frightening to the young. It's frightening to the professionals. Bino byonna bye twogerera mu kutya. Kakati bano bagamba omuyimbi akufuga atya ajja kufuga. Abe bwe muba mukyakozesa abayimbi okubayitira abajja kuraleziza abakolerere ddala. Abe ndaba ogenda mu masimu naye ndaba, you see there is a meeting of minds. Kubanga President Museveni avaayo, nze si mulimo gwange okusinziira mu bye nasoma okulamula ekiri ku mutima gwo, naye nina okulamula olabira ku bikolwa byange, okulamula kyondaze wano. President Museveni yavaayo ne Mama Janet ne beetondera eggwanga. Si kya bulijjo kubanga si kiwa nti kyaliwo mu Uganda kwa presidents omwenda oba omunaana ababaddewo. Ate bonna mwali mu mistakes ezakola ki naye omuntu okuvaayo n'agamba nti we apologize, kikulaga nti waliwo admission of an omission, a commission somewhere. Therefore mama bw'alaga nti there is a problem ne president nga yavaayo ne yeetondera eggwanga, kikulaga the minds are now meeting on the fact that there is an issue. You see ebikolwa, you see creating peace is a process. Kitwala obudde. Admission yabaddewo ddi, mwagala kigwe ddi. Kigwa leero. Sigenda akkiriza mu kigwa leero kubanga emotion. Kubanga olina okukizimba buli omu n'akkiriza wholesamely nti ekisooka ne musiba omusajja omwaka mulamba, ekisooka nti teweetonda because oyagala kuyisawo kikyo, weetonda kubanga okitegeeza nti waliwo an issue. Nga bwemukyetooloola nakikijja ddi waliwo abalabika nga babiyimbye nga inevitably Abbe they might explode anytime. Abbe olina abaana waka. Yes. Akana tekabimba wali akalala kasanyufu. Kuba kano kawadde toosi y'omugaate ya waggulu, kano kawadde y'okubiri. Kane kagamba nti lwaki ono muwadde y'okubiri gwe nzino mpeesooka ne kabimba. So okubimba it's natural to get annoyed. Naye kisinga obukulu kwe kulaba nti mu babimbye muvaamu leadership ngeri objective and willing to dialogue. Chovola ba iPod, I am happy to mama agambe nti bebaleeta iPod, and it's true. Bebaleeta iPod. But what we know is at some point FDC yagananga summits za iPod ne kuma mu levels endala consultative forums and all that. Tujizimbe iPod efuke platform ya reconciliation. Baba TV, hello. Nga omudumu gwo. That is what Salamu Musumba. Lwaki bana bagala kugiyingira. Balaba kwendi balaba. Okera ddala ndinake mbuuza omunamawulire nti agamba nti tuli mu ddembe lyaffe nga n'abanamawulire nabo babakwata bali mu makomera, eddembe tulinga tutali mu bibiina. So nze nkasiba Pawulo okuva emayuge. Abemayuge bafulabire ate beebala okulaba Baba TV. Ekibuuzo osobola okubuuza Honorable Salamu Musumba oba Sheikh Kassim Kangesha ne bakuddamu bulungi nga bw'obeera okyagadde. Ku Baba TV, hello. Kati nkulamusizza nate. Nange nkulamusizza Omulangira Soka.
owakebwayi kakati weebalire ddala nnyo okuleeta Salamu Musumba ensanyuse nnyo. Thank you so much Salamu Musumba for your observation and analysis. Osomesezza Kamugisha. This is my first time okulaba nga Kamugisha atudde akakkanya awuliriza and nkusaba even next time let Salamu Musumba on panel nga kuliko abantu ng'abo Kamugisha agenze n'agamba tuli mu ddembe. Let me clear your mind. Freedom is not given by any man. It's only given by God. Yes. But it can be taken away. And when it's taken away, you can never tell to which extent a man can go in achieving it back or getting it back. So, bino bye munyumya atwalete ddembe mwebaka, indeed it's bullshit. Nyine sisawa sajja kabaka wangali suna nga akayi oyo kabaka olulimi talwagala naye tukitegedde mbagambye abantu abalekanga babimbi. People are not just angry, people are mad. Kale kanfuna y'abakulu b'amasimu ndowooza nga babiri basatu bokka ate tumalirize Kasimu Kamugisha bakulabye ng'owandiika oli mu kirasi bulungi nnyo Honorable Salamu Musumba akutadde mu kibiina. Okay, wennyini awo yes gain emu gye mwogerako y'eddembe. Abantu balowooza nti eddembe teryaliwa. A human being is born free. Yes. Wabula waliwo asobola odijjawo. Kati Richard agamba nti naye oyo gwe balijjeeko obusungu bwakwesa n'okulwa n'okulaba nga addamu dirigaininga awo wewabeera obuzibu neggwanga ndooza buligendera mu mbeera ey'obutubagiro mu ngeri emu oba endala. Ndooza omulagira Suuna wabadde n'amaliriza n'ebigambo biri ebikambo byasembeza ebya bbulu nanga. Mukama omusonyiwe. You see Abe, tewali awakanya ekyokugamba nti eddembe oba nalyo inherently. That's a principle. Naye mu ddembe lyo waliwo obuvunaanyizibwa nga oli mu kusanyukira mu ddembe lyo olina okubaako n'abalala b'oteeka obeera by'oteeka mu magezi go nti singa nsuka ku kino nja kutaataganya eddembe ly'ono. So bw'oba ng'oli mu kisaawe osamba omupiira osobola kusala buli omu gw'okoze eki naye bw'okuba ekikuuli refera akukuba ki akukuba kaadi naye olina eddembe likola ki erisala buli omu. So bwe mba nina eddembe eriva ewange ng'anyagala kulaga obusungu bwange sina kwerabira nti waliwo ate ali mu kkubo lyempitamu ng'alinamu kabalagala gw'ataddewo ate nga naye eddembe lyokulaba nti adda waka ne sente zivudde mu kabalagala. So buli bwogezako okuyingira mu ddembe ly'abalala ng'oli mu liryo waliwo omukono guyingirawo okumanaginga eddembe lyo naawe gwe guliwa police. Sobola alina okumaintaininga law and order. Mbadde nzijja at some level mubeera mu excesses. Nali ku TV nendaba nga omusirikale wa poliisi ngali ku kifaananyi kya candidate akola ki akiyuza n'obusungu bungi ekyo gwe si mulimu gwe liringa lya kitaawe. Omulimu gwe kwe kulaba nti waliwo obutebenkevu n'amateeka kugakwasisa. So sometimes ffe ng'abantu osukka olina okukola kyokukoma naye Abannayuganda tulina okukimanya nti eddembe ly'omuntu olina okulenjonga naye ng'ogeza okulaba nti n'abalala tobataataganya. Kati Honorable Salamu Musumba ndowooza kuba okukikkalira. Kakati nze kyemmanyi mu buwangwa bwaffe n'eyo yonna gye tuva tuyina empisa, we have norms, we have standards ezitubeesaawo ng'abantu b'ekitundu ekyo. Tewali kitundu mu ggwanga lyonna litamanyi parameters ez'eddembe n'ekkomo. Abaganda bakyogera bulungi mwana wange ekyo tebakikola mwana wange ekyo tebakyogera bwe batyo. They have their inbuilt mechanisms of that. Kyetuva tugamba nti we must discover ourselves today so that tumanye aleeta wala jono mu Uganda avaawa ewaabwe bino be bakkiriza. If we do not agree with you, leave us. Don't impose yourself on us. Njagala babulira nti we are who we are.
kyovolaba bw'ofiira e Saudi wali olami bakuzangayo e Kabale omulambo ogufiiridde e Saudi omusiraamu yenna gy'ayagala okufiira lwaki gukomawo? It is because that is who we are. Saagala twegaane ki kye tuli tuzimbire okwo kyova olaba ensi nga zi China zikuze lwakubanga omusingi gwabwe is their culture. Bana mpenda ino ye muli bannayuganda mbaagala nnyo mwebale tugumiikiriza ffe tukoseza mugume embeera bwetyo bwe tuli mu mitima naye Mukama Katonda abe mpandiise obadde muyezi mama tweyanziza kale bwetyo bwetutambudde enkyalero honorable peace Kobya Salamu Musumba bwe mbadde naye wano ateekateeka kulya bwa vice president bwa ggwanga alhamdulillah simanyi abanakulu omukago ne PFF nekibi kibina kirala akimpadde advance era nkyekasi mukamugesha mwagaliza birungi byereere wadde nga kali kakadi tekagira kaziringetanamu there's always another day tujja kutuukayo kale musibe bulungi mwera